kwekalakaasa okw'emirembe ku embassy ya Uganda mu Bungereza. Bino ebibaddewo mubadde mu biraba kati yessaawa okubalaga ebigenda mu maaso. Tetujja kuzikiza n'omulundi n'ogumu, tetujja kuzikiza mpaka nga nakyemalira azeeyo gye yava. Okujjako nga nakyemalira azeeyo gye yava. Kwekalakasa kuno tuli wano mu kibuga London ekyabongereza wakati bwe nnyini wano bayitawo Trafalgar Square nga abantu abamu abalwanirira ensi yaabwe ensi eno bali wano kino kijjukizo. Wano tuli wakati mu kibuga London naye nga wano kifo kya bbeeyi, ebifo eby'ebbeeyi, era tulina okwebaza musajja waffe yali ayagala ensi yaffe Idi Amin yagula ebizimbe bino wano. Ndoza bw'obeera e Kampala obeera nga olinga ngaali ekololo, ndoza bwentyo bwe nsobola okukiraba. So omusajja oyo newankubadde baaga nti yali teyasoma naye yalina omwoyo ku ggwanga lye. Kati tutambula mpola nga tunaatera okutuuka, tuli kumpi nnyo wano kwekalakaasa okw'emirembe. Wano bayitawo Trafalgar Square. Kakati wali wammanga bwe mulaba embassy ya Uganda. Twazze leero twekalakaze kuba leero baba baguddewo era mwebali bawulira buli kigenda mu maaso. Tuto tusembera mpola tubalage. Njagadde kusooka kubalagako background we tuli. Wano tuli wakati mu kibuga nga wewandiise nti oli kololo. Abalabi baffe abalungi aba Media TV tweyongera okubeebaza tweyungako ssaawa ze twagambye zeezo tweyungako nga tuli mu kwekalakaasa mu kibuga London, okwekalakaasa okw'emirembe. Wano we tuli bayitawo Trafalgar Square wakati mu kibuga. Tetujja koowa alutwa continua. Kakati wali we mulaba ndooza muba mwetegerezaawo we wali Uganda Embassy Trafalgar Square. Tetulina kuzikiza. Abalabi baffe abalungi aba media twewaayo okubaweereza mu nsi yonna tuli, era abo be bamu ku boogezi eyo Uganda Embassy mu Bungereza. Yes, abantu batuuse dda nga bamumalaba. Media twasalawo okubaweereza mu buli mbeera. Tuli wakati mu kibuga mu London era tuli mu kwekalakaasa okw'emirembe. Embassy eyo yaguddewo, terina kyetugamba. Comrades mu nsi yonna tweyongera okubaaniriza ku Media TV nga tusinziira tubaweereza live okuva mu kibuga London ekyabongereza ku Uganda Embassy. Era bannaffe ndowooza mubalaba bo baawanise dda. Okwekalakaasa okw'emirembe tetujja kuzikiza. Aboogezi b'olunaku mubalaba. Tuli ku Uganda House mu kibuga London ekyabongereza nga tubaweereza wano ku mukutu gwammwe omuganzi ogwa Media. Yes, twewaayo okuweereza eggwanga mpaka nga nekyemalira avudde mu buyinza. Katusooke tuwulirize ku boogezi b'olunaku tulabe kye bagamba. Kati kino kitundu kya balambuzi. Buli mulambuzi ajjako wano e Bungereza atuukako wano n'atuukako wano n'alambula wano. Okay. Abaliko ku Facebook abaliko ne ku Facebook kwetuli ate ne ku YouTube kwetuli essaawa zino.
Ekolo oluguudo lwabeera, so tuli wakati mu kibuga naye nga bino ebizimbe bino byakulibwa tetupangisa omugenzi Idi Amin. Omusajja yali ayagala ensi ye, muve ku bana abakaludaaya abatubuzaabuza. Almost 98% of the citizens in Uganda are not getting the services that they need to get. So this is to come and support Ugandans to get to oust this dictator Museveni out of Uganda. Uganda is not a dynasty. You find that in Uganda we have schools and the children go to school under mango trees. The children go to school under broken roofs. But government, they send their children to come here and they study and they get all the good degrees, all the scholarships are given to their children. We need a new Uganda, and a new Uganda under democracy. This is our time to show our dissatisfactions. We are calling upon all Ugandans in the United Kingdom, in Europe, everywhere, to come and stand against the government of Museveni. Museveni has destroyed Uganda. Uganda is a nice, lovely country. That is why they call it the Power of Africa. Map Media, Map Media TV, Map Media YouTube channel. Twongera okubaaniriza ku mukutu omuganzi. Omukyalo oyo yekalakaasa tuli wano ku Uganda House mu kibuga London. This is Map Media TV and Map Media YouTube channel. Being arrested and they are taken to kangaroo courts. They are taken to barracks. Each and everyone who wears a red beret in Uganda, he is arrested and abducted. We need to put a stop to this. We need to put a stop to this because Uganda needs to be free. Uganda is for indigenous Ugandans, not for the people who came just to take our things. Uganda has got minerals, but the minerals go into the money that comes out of the minerals go into the pockets of Museveni. The money that comes out of all the agricultural products, it goes to Museveni. We used to be the people who export coffee. Most of the coffee in the world used to come from Uganda. But now coffee is just for one specific people. We need to put a stop onto this. Ugandans, let us stand up and take charge of our own country. Let us stand up and take charge of Uganda. Let us stand up and oust this Chizepa Kaguta Museveni and his cronies to leave our country. Enough is enough. How come that in United Kingdom we have had almost 13 prime ministers in a period of 40 years, but in Uganda we have only had one president? That means that Uganda is a country that is not practicing democracy. This is the time we need to stand up. People power, our power, people power, our power, NUP, everywhere. We need to get Museveni out of our country. This is not a simple job. But we need to be together, all united together, and we get this man out of Museveni. Museveni goes to Tanzania and he builds schools. But guess what? In Uganda he doesn't build schools, he just breaks them. Museveni goes to Congo and he builds roads. But in Uganda it's like as if he even gets stuff and just digs holes in the roads. So this is the time. All the money that is sent to Uganda through the taxpayers' money, the message is gone. We really need to get the money to do what it's meant to be doing. But in Uganda, I can assure you that you can catch a fish from a road because of the potholes that are in there. This is the time that we should say enough is enough.
Ugandans, stop sitting. Stop sitting on your backside. I know. Yeah, you should stop sitting on your side, and you need to stand up and fight for your country. What will your children say when they grow up in Uganda and they see that the country is being ruined and destroyed? Yeah, Map Media TV, twongera okubajjukiza nti twatusedda wano ku Uganda House mu kibuga London Trafalgar Square mu kwekalakaasa okw'emirembe. Mbadde njogeramu n'abakulira okwekalakaasa kuno bakama baffe ne batugamba nti normally okwekalakaasa kwabeerangawo lwa mukaaga nga ofiisi ezigaddewo naye kaakati tukola ki? Tukiba kuba Friday nga mwebali nze gye muziraba nzigule kuba tekuliko shutters. Just because of their own good. So this is the time, guys. Abalabi baffe aba Media TV twongera okubaaniriza ku mukutu gaggadde ku mukutu gwammwe omuganzi nga tuba ripootingira okuva mu kibuga London, United Kingdom ekya Bungereza ku mbeera eri mu Uganda. Abasajja bonna batufuddeko babasseeko ebyo bipande ebiraga abantu baffe abafudde abafiiriddwa. Museveni basse kyala omulaba. They are not brought into courts, they are not taken into any prisons, but they are just missing. There was a time the Prime Minister Nabanja told us that she has got Chibalama. But since she told us that she has got Chibalama, now she is just getting herself into telling us that, when did I tell you I have Chibalama? We need our people back. Those people have got families. Those people have got lives. Those people have got wives. Those people need their lives back. We need all the missing 18 back. We need all the people who are in prison, who have not been judged to be brought into court. If they're guilty, let them start their sentences. If they're not guilty, let them at least get out of court. But okwekalakaasa kubanga babeera mu ofiisi era babiwulira wano mu ssaawa eno. Twateranga okujja ku lw'omukaaga naye olw'omukaaga babeera bagaddewo, so tebawulira amaloboozi gaffe, so kati basazeewo tulumbe nga Friday. Enough is what? We need to oust Museveni out of Uganda. Uganda is a great country, but Museveni has made it a damp hole. So this is the time. People power, our power, people power, our power, NUP, everywhere. Thank you, Iron Lady. You can hear that even the Nalongos are ready to fight in order to move this brutal omuganzi nga tubaweereza okuva mu kibuga London ekya Bungereza okwekalakaasa okw'emirembe ku embassy ya Uganda mu Bungereza London olunaku lwakutaano nnaku z'omwezi ziri 17 ogwokutaano 2024. Twasazeewo okutusaamu mu nkuba nti tulina okujja olunaku lwe bakola olw'okubakuba akavu. Because our brothers and sisters have been kidnapped by the government of Uganda or the junta for the last 3.5 years. We have people like John Dabulina. He has been missing for more than 4 years. We've got Sebuja Rashid, Joseph Bagumen, Machetia Singh, Sharif Kalenzi, Joseph Muganze, Michael Semdu, Mohammed Kanata, Vincent Nalmanso, Lukwago Martin, Hassan Mubiru. We go on and on. John Bosco Chibalama, Babas Moses, Mustafa Luembo, Steven Masukula, Olivia Lutaya, David Matero, we can read and read. The list doesn't finish of our missing Ugandans, whom we know very well that last year the government of Uganda accepted that they're in their custody, that they're rendered these members,
But now this year, the government has gone against its own words that they are nowhere to be seen. They've gone into all the death torture chambers in Uganda. They've gone into all the military barracks in Uganda. They are not there. They've been confirmed dead. But who takes the accountability is Museveni, because our people were kidnapped from the streets in Uganda by the so-called policemen, by the so-called special forces. These special forces represent the government under this junta. We are calling on the junta to make sure that accountability avails on our people who are missing, on our people who are presumed dead, their families, their children, their wives, their husbands are asking but no answers from the brutal government of Museveni. People power, our power. We are still demanding that the European Union and the UK stop the promoting, supporting and financing this brutal dictator Museveni of Uganda. We know very well that the money is being sent to Uganda in the good faith, but when the money arrives in Uganda, it is recycled back to the UK through the ambassador here, the family who owns 25% of the land in Uganda. If the fake accounts of the sugar factories, the business they are running in Uganda, which has polluted Uganda, they have destroyed the environment in Uganda. The rivers in Uganda have been polluted on behalf of the Madiban family. In Uganda, Ugandans cannot afford even paracetamol, which costs £1. In Uganda, Ugandans cannot have lunch, which costs £1. If you have lunch, you cannot have dinner. TV and Map Media and YouTube this is channels. where Museveni has reached Okuwaniriza ku TV ya mwegagadde wano mu kibuga London ekyabongereza ku Uganda House Uganda is a rich kitundu country, kye bayita Trafalgar but we are Square. looking for Aboogezi better abaliwo awo leaders of tomorrow. n'abantu baffe abakutte Museveni placards cannot be the ebipande future of ebiriko abantu Uganda. baffe Museveni has abaafa abantu baffe expired. abaabuzibwawo Museveni is of yesterday but babiwanise one. waggulu When we talk Uganda, nga bwe twekalakaasa Museveni is wano not ku there kibuga anymore. London This is a man who has been in power for Bungereza. 40 years. What has he done for speech Uganda? z'abantu Just has destroyed Abazze Uganda. okwogera. Has just enriched Era nga bwe mulaba himself. abantu With the bakyeyongera okujja 13.5 billion abantu rich. baffe bakyeyongera While okujja Ugandans don't have working twekalakaase mu hospitals. mirembe. While Ugandans don't have Yes. no roads. While Ugandans don't have no schools. Children in Uganda study underneath the trees. We want health service in Uganda which doesn't work today. You can imagine Uganda, a country of 45 million Ugandans, being serviced by non-working ambulances. While the brutal dictator has completely funded the military with over 35 military patrol cars which are being used to terrorize Ugandans. It's only in Uganda where you find they are building prisons than schools. It's only in Uganda where they are building prisons than hospitals. In Uganda we want nurses, not military thugs. In Uganda we want doctors, not the so-called special forces who are murdering, who are torturing, who are kidnapping Ugandans on a daily basis. People power. Our power. NUP. Everywhere. 2021 Ugandans voted massively for change in Uganda. And they voted for President Robert Kyagulanyi Ssentamu. What the junta did, because of the arms from Europe and Russia, he descended on innocent Ugandans and he robbed us of our victory. And now as we speak, the brutal dictator is arming himself for the next election. If the elections are happening and they are being rigged,
and UK is silent about it. That's the reason why we are here. We are calling on the UK government to increase more sanctions against the brutal dictator of Uganda. We want to welcome the recent sanctions which has been imposed on the Speaker of Parliament in Uganda. Anytime we stand here, every day we come here, they condemn us as being supporters of the LGBT community. They fight us to be here. But to have hospitals in Uganda, to have schools in Uganda, what has it got to do with the LGBT community? Nothing. You know, they complain when the taxes are being sent to Uganda, the LGBT community contributes. But Museveni never refuses that money. He accepts it. And he has bought mansions with this money. But when it comes to human rights, then that is wrong. When it comes to change of government, then we are being founded by the community. People power. abo bogeza bali waggulu bambadde bakutte placard ezirika abantu baffe abawambibwa abantu baffe abattibwa kakati babiwulira ambasada mwali abiwulira ate wano tebalina kye basobola kutukola kubanga tuli wano mu mateeka twasabye okubeera wano. Madivan must go. Museveni must go. Museveni must go. Madivan must go. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you. Play some music so that people can yes twongera okubaaniriza abalabe baffe aba Media TV ku Media TV and Media YouTube channels. Tuli wano wakati mu kibuga London ekya America ekya Bungereza, beg your pardon, nga tubaweereza okwekalakasa okw'emirembe. Okwekalakasa okw'emirembe, bantu bakutte dda placard zaabwe, abeekalakasi baatuuse dda. Tuweereza message tuweereza live wano mu London nga tubaweereza live nga tubalaga okwekalakasa okw'emirembe ku Uganda Embassy mu Bungereza. Abawagizi baffe, abeekalakasi baffe batuuse, bakyatuuka, batuuka era batuuka. Sorry. Yes. Hello, yaffe abalungi abali ku Media TV and Media YouTube channels. Twongera okubaaniriza mu kwekalakasa okw'emirembe mu kibuga London ekya Bungereza ku Embassy ya Uganda wano wakati mu makkati g'ekibuga London gye bayita Trafalgar Square. N'abazungu we bali bakuba ebifaananyi byabwe beewuunya okulaba nti ensi gye tulimu abantu battibwa ng'enkoko, abantu batulugunyizibwa, abantu bali mu makomera. Bino bye bimu ku bipande ebiraga abantu baffe abattiddwa, abantu baffe abanyigiriziddwa, abantu baffe abali mu makomera nga tebalina musango. Wansi wano ndowooza mulaba omukyala Olivia Lutaaya yoyaawo, mukyala Olivia Lutaaya n'abakyala n'abantu abalala bonna bantu baffe bannaddiini, Kyetuzaata n'omusumba Kalinaali n'omusumba eyali akulira Kampala n'abantu abalala. Ndowooza ebifaananyi bimu mubiraba, mwami omumujjukira bulungi bwe baakuba, mulaba okulugunyizibwa, ebintu byonna ensi ebiraba, okulugunyizibwa n'okutta abantu
byonna these are placards ensi ebalabe yoyo nakyemalira kanywa musaayi abantu ebintu byonna biri wano ensi ebiraba awe teri ndowooza mujjukira wano pulezidenti waffe ebibanayo bijjukira bino byonna tubitaddewo mujjukira pulezidenti bamukwatira eruweka mu campaign awo tuli ababi baffe abalungi aba Media TV twongera okubaaniriza mu kwekalakasa okw'emirembe wano mu kibuga London ekya Bungereza ku embassy ya Uganda mu Bungereza. Yes abalabi baffe abalungi abali ku Map Media TV and Map Media YouTube channels twongera okubaaniriza nga tuli mu kwekalakasa okw'emirembe wano mu kibuga London ekya Bungereza kyekigenda mu maaso kati right now. Eno embassy ya Bungereza embassy ya Uganda mu Bungereza naye ku byafaayo byayo nga bwe nabadde mbagamba mulabe ffe abasoose okujja ku mukutu nti wano we tuli wantu wa bbeeyi nnyo twandiyiseewo ndooza nga kololo naye omusajja gwe bagamba nti ataasoma Idi Amin yasobola okukola ki okugula ebizimbe bino bwoya bino ebizimbe tebipangisibwa bino ebizimbe byagulibwa ne Idi Amin bwe bagamba nti yali teyasoma naye yali ayagala nnyo ensi ye. Waliwo Uganda House London, waliwo Uganda House New York ne embassy endala zonna kati awo we tuli. Aba Map Media TV twongera okubaaniriza ku mukutu gwa Momoganzi ogw'enkyuka
enkyukakyuka wano mu kwekalakaasa kw'emirembe mu kibuga London ekyabongereza ku Uganda Embassy we tuli mu Bungereza mu kitundu bakiyita Trafalgar Square mu makkati g'ekibuga London. Okwekalakaasa okw'okuttibwa kw'abantu okukwatibwa kw'abantu obwannakyemalira obukolebwa General Museveni. Lunaku lwakutaano ofiisi nzigule tubadde tutera okujja okwekalakaasa wano nga tujja lwa mukaaga nga ofiisi nzigale naye twakyusiza mu katambi kati tulina kujja Friday nga mwebali era ambassador ne staff mwebali omuliro oba akaliro bakawulira. Abalabi baffe aba Media TV akadodi kayingiddewo ndooza mukajjukira mu country tour phase 1. Yes, abalabi baffe abalungi abali ku Media TV twongera okubaaniriza ku mukutu gagadde wano mu kibuga London eky'Amerika kibuga London ekyabongereza nga twongera okubajjukiza nti tuli mu kwekalakaasa okw'emirembe olw'okunyigirizibwa General Museveni ebintu bigenda mu nsi yaffe okutulugunya abantu, okutta abantu, okusiba abantu n'obwannakyemalira olw'okuba nti no twawangula akalulu nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi awangudde kaakati ate naaba nga takoze eki naaba nga tebamulayiza. Abalabi baffe abalungi aba Media TV twongera kubaaniriza wano ku lutimbe lwa Magagadde olwa Media TV and Media YouTube channels. Mwekumire ku mukutu guno era twongera okubeebaza abalabi baffe kye mwatukolera ekyettendo okwekuumira ku mutimbagano nga tuli ku the return of the gladiator emabega katono mu kibuga London. President weyajja n'atukuba ekivvulu ndooza mwakakasa nti Media ku ntikko we are the official broadcaster. Concert ye yaliwo eyamenya records mu nsi yonna era ffe bamu ffe tuli wano okwongera okubaweereza ekifaananyi ekiri clear nga tuva wano mu kibuga London ekyabongereza ekiri wano kibuga London ekyabongereza nga okwekalakaasa okw'emirembe Museveni n'akabinja ke batuviire mu nsi yaffe. Yes, awe tuli aboogezi bamaze okwogera katuli mu ka break akatono nga bwe tukoona ku kadodi abantu bajja mpola mpola. Essaawa entuufu ziri ssaawa 7:46 in the afternoon, ssaawa 7:46 in the afternoon mu kibuga London ekya Bungereza. Budde bwa sama mulaba abantu batambula
bali mu t-shirt budde bwa summer si bwa winter tuzze twekalakase mu mirembe. Yes, MAM Media, we are the official broadcaster of the NUP. Kunkyukakyuka kusalira enkyukakyuka tetukyalina kusaasibwa kubanga buli kintu kyonna kyonna katukiina. Abasasi baffe bayingiddewo dda mu kibuga London era bakuweereza live and exclusive from London, United Kingdom. Yes, olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi nga 17 ogwokutaano 2024. Ekigenda mu maaso ke kadodi, akadodi sikakwogerera, akadodi sikakwogerera. Yes, twongera okubaniriza abawagizi baffe abalabi baffe abalungi aba MAM Media TV and MAM Media YouTube channels. Ekigenda mu maaso akadodiko kakutteyo dda. Tuli mu kwekalakaasa okw'emirembe ku Embassy ya Uganda mu Bungereza mu kitundu kye bayita Trafalgar Square mu makkati ga Bungereza. Okwekalakaasa okw'emirembe ensi yaffe okuwambibwa nakyemalira. Yes, kati ekyo kye tuliko wano. Yes, twongera okubaaniriza ku MAM Media TV and all MAM Media YouTube channels nga tubaweereza live and exclusive from London, United Kingdom. What's happening right now is a demonstration of the captivity of our country and the torture and the murder and the arrest of the NUP supporters all around the country, and they have been incarcerated in safe houses all around Uganda, being tortured, and they have murdered. We need our country back. abalabi baffe aba MAM Media TV and MAM Media YouTube channels. Twongera okubaaniriza ku mukutu gagadde omukutu gwammwe omuganzi nga tubaweereza wano mu kibuga London ekya Bungereza ng'ekigenda mu maaso kwe kwekalakaasa okw'emirembe ku Embassy ya Uganda mu Bungereza lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokuna 2024. Ensonga egenda mu ddiiro, ensonga eri mu ddiiro
kwe kwekalakasaako okutibwa kw'abantu baffe, okusibibwa kw'abantu baffe, okuwambibwa kw'abantu baffe, era nga kikyagenda mu maaso. Nakati bwe twogerera abantu baffe tetumanyiwa gye baabasibira, tetumanyiwa gye bali. So twongera okubajjukiza nti tuli wano mu kwekalakasa okw'emirembe. Akadodiko kaakutteyo dda. Abalabi baffe aba Map Media TV and Map Media YouTube channels twongera okubaaniriza ku mukutubwa mu muganzi ng'ekigenda mu maaso kwe kwekalakaasa okw'emirembe ku embasi ya Uganda mu Bungereza. Tuli wano mu kitundu kye bayita Trafalgar Square, ge makkati ga Bungereza, ge makkati g'ekibuga London. Abantu we batambulira ennyo abalambuzi, era ne Houses of Parliament eza Bungereza teziri wala nnyo wa bigere, n'ennyumba ya Prime Minister naye teri wala nnyo, olubiri lwa Queen nalwo teruli wala nnyo okuva wano we tuli. So eno embassy eri wakati mu kibuga. Bino ebizimbe byagulibwa omugenzi Idi Amin. Museveni gwagirega nti yali teyasoma. Sajja yayagalanga ensi ye, ebintu bino yabigula sente cash, tebibanjibwa. So twongera okubajjukiza nti tuli wano wakati mu kibuga London kya Bungereza nga kwekalakasa okw'emirembe okw'ebintu byonna ebigenda obubi mu nsi yaffe, okuwambibwa kw'abantu, okutibwa kw'abantu, obutaba n'amateeka mu nsi yaffe, n'ebintu ebigenda mu maaso bwe bityo. Twongera okubajjukiza nti tuli wano mu kwekalakasa okw'emirembe. Abalabi baffe abalungi aba Map Media TV twongera okubajjukiza era twagala okubajjukiza nti we are the official broadcaster ku convention ya NUP egenda okubeera mu America mu kibuga Chicago mu mwezi ogw'omunaana, okubanga ennaku z'omwezi munaana okutuuka ku nnaku mwezi 12. Ebyuma twaguze bipya, emirongooti misimbe, abaweereza baffe ebintu byonna empapula babikozeeko, era buli kintu kyonna kiri ready. Tujja kubaweereza ku annual convention of the NUP mu kibuga Chicago eky'America mu mwezi ogw'omunaana kuva ku mwezi munaana kutuuka ku 12 ogw'omunaana, between ennaku z'omwezi munaana mpaka 12 omwezi ogw'omunaana 2024. Era abalabi baffe abalungi twagala twongere okubategeeza nga bwe twabategeeza ebbanga eritali lyawala nnyo nti tugenda okutandika okugulawo ettabi lyaffe erikwata ebifaananyi, emikolo, embaga, obusiki, divorce, ng'oyagala ku divorcinga omuntu wo, ng'oyagala mukwata katambi. Ebyuma biri mu kkubo okutuuka e Uganda, era tujja kuba tubategeezako mu maaso kaawo. Tugenda kutandika okukwatanga emikolo n'embaga, obusiki, birthday, okwanjula, emikolo gyonna egy'eddiini ne divorce nga mwogitadde. So twagala okubategeeza nti ebyuma Mambedi yabiguze biri mu kkubo, enteekateeka yonna yawedde, ne tujja kubategeeza ddi lwe tugenda okutandika okubaweereza ku sayidi eyo. Abalabi baffe aba Map Media TV and Map Media YouTube channels twongera okubategeeza nti tuli wano mu kwekalakasa okw'emirembe mu London ku embassy ya Uganda mu Bungereza mu kitundu kye bayita Trafalgar Square, gano ge makkati ga London wakati, nga twekalakasa olwakijambiya nakyemalira. Amazeewo abantu baffe, akwata abantu baffe, asibye abantu baffe, eyawamba n'obuyinza bwaffe nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yali alina okulayizibwa mu ntebe. Yeah.
abalabi baffe abalungi abali ku Media TV twongera okubaniriza once again nga tuli mu kwekalakaasa okw'emirembe wano mu kibuga London ekyabongereza ku Ugandan Embassy mu London. Omulamwa, okutibwa kw'abantu, okuwambibwa kw'abantu, okusibibwa kw'abantu nga tebawozesebwa nga tebalina musango bakoze olw'okuba bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu 17 May 2024. Abalabi baffe abalungi abali ku Media TV ne Media YouTube channels twongera okubaniriza ku kwekalakaasa okw'emirembe wano ku Ugandan Embassy London. Ugandan Embassy mu London. Abekalakaasi bayingiddewo dda mu bitiibwa okululugunya abantu, okutta abantu, okuwamba abantu, okubba amataka, obwannakyemalira bwonna General Museveni bwakola. Yes, tuzze wano ku Ugandan Embassy ku lunaku olwokutaano nga mwebali bakola kaakati tebalina kye bagenda kwekwasa era eddoboozi akaliro bakawulira. Abalabi baffe aba Media twongera okubategeeza nti we are the official broadcaster ku NUP conference or convention egenda okubeera mu kibuga Chicago eky'Amerika mu mwezi ogw'omunaana okuva ku nnaku z'omwezi omunaana okutuuka ku n'omwezi 12 mu kibuga ekya Chicago in America. Era twongera okubeebaza abalabi baffe abalungi aba Media TV timwebale nnyo okubeera ku mukutu okugwekuumirako, era ffe twali ba official broadcaster ku the return of the Gladiator concert. Yes, ndowooza omulimu twagukola bulungi.
abasasi baffe bonna nga bagenda okweyunga mu Amerika bonna bali redde, tulinze bulinzi okgenda okubaweereza ebifaananyi, amawulire, ekintu kyonna nga mukiraba live. Ladies and gentlemen, welcome all our MAP Media people all around the world watching us live from London, United Kingdom. The reason we're here is to demonstrate peacefully at the Ugandan embassy in London at an area called Trafalgar Square. The abduction, the killing, the torture, the imprisonment of the NUP supporters, that's one of the reasons we're here to demonstrate.
Media TV tujja kwongerera okubajukiza nti we are the official broadcaster abalabi baffe aba Media TV ku Media YouTube channels twongera okubanjiriza mu kibuga London nga tuli mu kwekalakaasa okw'emirembe wano ku Uganda Embassy. President yatugamba tetusirika kubanja kabaka nga tetuvoola. Kati abakyala n'abaami abali wano bayisaawo amaloboozi gaabwe agatali gaabwe nkanya eri establishment y'Emmengo tewa ansa ntuufu nga baboozeddwa. Ssaabasajja Kabaka si wa famire ya he does not belong to only his family. Kabaka wa Uganda, kabaka wa Buganda. Kati obutali bwenkanya oba obutaweebwa ansa ntuufu y'ensonga lwaki ne mu kwekalakaasa kuno abaami n'abakyala bayisizaawo amaloboozi gaabwe ogutali musango. Establishment y'Emmengo erina okuwa ansa entuufu omutanda gwa waali ali mu mbeera ki era abeere accessible eri abantu be. President yatugamba bino nzira mu bigambo bingi. Omuntu akugaana okubuuza Ssaabasajja Kabaka gyali oba mbeera ki gyalimu tebubeera bwenkanya. So nga bwe twekalakaasa era tusobodde okuyisaawo amaloboozi eri Buganda establishment olw'okuba nti tetunnaba kufuna ansa ntuufu ekigirwamu omutanda Ssaabasajja Kabaka ali luddawa, ali mu mbeera ki era lwaki tali accessible n'abantu. Awo we tuli obutali musango. He
abalabi baffe abalungi abali ku Mam Media TV and Mam Media YouTube channels, twongera kubaaniriza mu kwekalakaasa okw'emirembe mu kibuga London ekya Bungereza ekibadde kigenda mu maaso kwe kuba oluyimba lwa Buganda ng'abantu beemulugunya tebafuna ansa ntuufu okuva mu Buganda establishment. Abantu abali mu maofisi tebabawa ansa ntuufu. Omutanda ali ludda wa kyekibadde kigenda maaso era kyekigenda maaso. Naye nga mulamwa tuli mu kwekalakasa okw'emirembe okw'abantu baffe bateeka mu makomera nga tebabawozesezza kyekigenda mu maaso wano. Era baganda baffe ne basalawo okuyisaamu eddoboozi Uganda Kingdom nga babuuza ansa ebibuuzo ebitabiddibwamu ansa ntuufu okusinziira ku bifaananyi byafuluma ebbanga eritali lyawala ng'omutanda tali mu mbeera nnungi. So nakyo tusagadde tukigatte ku mulamwa gw'olwaleero ogutali musango. Abalabi baffe abalungi aba Mam Media TV batuwadde ku kagomba awo in solidarity okutuwagira kye tukola. Abalabi baffe abalungi abali ku Mam Media TV and Mam Media YouTube channels, ekigenda mu maaso kwe kwekalakaasa okw'emirembe wakati mu kibuga London ku Ugandan Embassy okulaga obutali bwenkanya mu Uganda, okutta abantu, okubba amataka, okutemula abantu, okuwamba abantu ne babasiba mu makomera agatategeerekeka. Naye nga yo message eba etuuse lunaku lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano 2024 era Embassy ewulira eddoboozi ly'abantu abeekalakaasiza. Kabaka ye kabaka era ye king of Uganda, naye mu Uganda ye kabaka. Izayogera abantu ng'omumbejja Nabisaalu. Kitegeeza nti munaanyizibwa okwogera kabaka nze ssebo wano. Kitegeeza nti ŋŋwanidde okwogera ku kabaka. Kabaka yawambibwa era n'abuzibwawo. Tuzze okubuuza ebigambo bino wammanga nga tubibuuza omwami Malega. Oyagala ekitiibwa tukussaamu ekitiibwa nga Katikkiro olw'okuba ntwakuzibwa n'empisa. Naye mu kaseera kano yosiga ebisungu bya Buganda. Wano mu kaseera kano twogera ku nsonga ya Bwakabaka bwa Buganda si ya lusungu. Ababyagala mubulingeko ku Google. Twagalira ddala okukakasa nga tubanja Katikkiro Mayiga, nga tubanja n'omusajja gwe bayita Jjajja Museveni nti twagala kabaka waffe ng'ali mu lubiri emmengo. Obazzenga mutugamba nti kabaka bw'ali ali bulungi, kabaka talina buzibu bwonna.
twagenza okulaba kifaananyi kya kabaka ekisembyeyo nga kabaka alinga omusajja omusimi w'amanda alinga omusajja omukubi wa bulooka nga mumwambazizza ebigato bya lugabire bitangire nnyana tuzze wano nga twagala kabaka waffe kubanga tuli ku Buganda tuli mu Uganda olwaleero tetulina kintu kyonna kirala kikuleesewa kijomanyibwa nnyo eggwanga lyaffe ekyololesi zonna twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga abaziranye abatusooka baabamenya omutalo ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tuyagalenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga fabana balero katulwane okukoza Buganda nga tujogera nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga zenayiba kyane siteera Ssaabasajja Kabaka asanira kugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekitiisa otugana Mukama tugundugule kandikisa jeera baffe omukuumenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga abalabi baffe aba Mam Media TV and Mam Media YouTube channels twongera okubaaniriza ku kwekalakaasa okw'emirembe wano ku Ugandan Embassy mu Bungereza mu kitundu kye bayita Trafalgar Square nga okwekalakaasa okw'emirembe era ne twogera okutumbulako ddoboozi okubuuza the whereabouts eza Ssaabasajja Kabaka abantu babuuza naye tebafuna answer ntuufu so ezo kwezimu ku nsonga ebbiri ze tukwasaganyiza ez'okwekalakaasa okw'emirembe ng'abantu bano babuuza ebibuuzo Kabaka wagyali ali mu mbeera ki ogutali musango. Abalabi baffe aba Mam Media TV twongera okubaaniriza nga tubategeeza nti feba official broadcaster ffe tugenda okubaweereza mu convention eya buli mwaka eya NUP egenda okubeera mu kibuga Chicago ekya America. Abasasi baffe abaweereza baffe ebintu byonna ebiweereza babirina
era betegefu okugenda mu America okubaweereza live nga bwe twakola nga tubaweereza ku kivulu kya president ekyayitibwa The Return of the Gladiator. So tuli betegefu okubaweereza live ku convention egenda okubeera mu America mu mwezi ogw'omunaana okubanga ennaku z'omwezi munaana kutusanga mu mwezi 12 nga tubaweereza ebifaananyi live. Ekikujjuko ekyo twakibaweereza last year naye ate twayongeddemu ebirungo kyate kuguno omwaka kigenda kubeera ate nga kirala muko. Baganda baffe twagala okubajjukiza nti muwulize nnyo President Robert Kyagulanyi bw'abeera ayogera byatugambye tujja kusonyiwa abantu abamu abaatukola ebibi naddala ng'ababaka ba members of parliament, naye tebagenda kudda na mayinja, tebagenda kudda na bitiibwa. They'll be starting from the scratch. So ekyo njagala mukitegeere nti waliwo abo abeeyita abakungu abeeyita ba MP abaali bavudde ku mugendo bagenda kudda naye nga tebalina bitiibwa, era mbasikoze ensobi okuyita mpooga Abedi Bwanika kati ekigambo honorable tebakyakirina. Muwulirize nnyo bannange ebigambo president kyaba ayogera. Musajja muyivu, musajja mugezi atukulembedde olutabaalo luno bw'aba atugambye ensonga tugiwulize bulungi. Baganda bange kyenjagala okuyisaawo ku mukutu guno gwa Map Media TV and Map Media YouTube channels, njagala tubeere beegendereza. Akalulu akajja aka 2026 buli bantu bonna abeeyita okubeera nti bali mu opposition bwe baba nga bagenda kukola bibiina birala nga tebeegasse mabega wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tebayina kye batugamba kabeere omukulu Kizza Besigye bw'anaakola ekibiina ekirala oba bw'atadde mabega wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwaka 2026 kitegeeza nti abantu bano babadde bakolera nakyemalira, because bwe tuba tulina omukulembeze aliko amafuta aliko ekitangaala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yagenda okutukwatira bendera, kati musobola muto tugamba nti nammwe muli ba opposition mulwanyisa Museveni ate mukoze pate endala, kati ekyo tekikola makulu. Okujjako abantu ng'aba Najjanankumbi, aba FDC Najjanankumbi abo baasala dda tukimanyi, DP ya Norbert Mao ebo baasala dda eddiiro tubamanyi, naye abantu bonna aba forces of change abanaagamba nti baagala kujjako Museveni ne batasobola kudda mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP mu mwaka 2026 tewajja kubeerawo kulanga kulala, tugenda kubasabula mpaka ku ttaka. Omwaka ogusalawo gwe mwaka ogujja 2025 buli mbuzi ku nkondo yaayo. Tukooye okubuzaabuzibwa ebbanga eddene tuli mu lutalo olujjako Museveni ng'ate abantu beenoonyeza byabwe. Muwulirize muyige. President yatugambye mbaddiramu nti omuntu yenna abadde ku mugendo ng'avudde ku mugendo tugamba ba MPs, sijja kwogera ku Kagabo oba ku oye Kagabo yagenda oba Bashir Kazibe Bashir abo sijja boogerako. Kati ekiriwo tetusasobola kukuba mulambo mpiso, tekiriwo. Abantu abagenda okukomawo balina kubeera nga bambuddwako cepe zaabwe nga bali just bawagizi ba kibiina, kubanga Mpuuga bamugoba kuba kamisona n'agaanirako, bagenda mugoba oba bamugoba okukiikirira Buganda region nga vice president. Kakati bw'aba yaguguba n'asalawo kati ku ssaawa eno akolera ani? Bw'aba alina ripooti zajja mu parliament alipootinga waani? Ekyo kyekibuuzo. Kakati tuleme kuwuddisibwa, tewakyali muntu agenda kujja kutugamba waliwo oyo Tebandeke aboona bona bava ku mugendo, ate Tebandeke yakomyewo ng'ate agamba yakulembedde agenda okwogera ne bano abantu aba MP abaabula bw'abakomyewo. Kakati ate abakomyewo ate era president yayogera mujjukire bulungi baganda bange nti ebintu Tebandeke bye yayogera n'okwetonda ate bwe yagenda mu bannamawulire yayogera birala. Twegendereze nnyo ba MP bano, ba MP bano mubeegendereze nnyo abakomawo
gino misota zino nkwezenge. So president nga batera kugamba nti is a person of so many second chances. Netutujja kukkiriza misota kutukoma wano naye yatugamba tubateekeko eriiso ejjoji. Kati baganda bange, kati buli muntu yenna nabwaba ku muntu anka ali ku border stage asobola okuanja ensonga ya politics. Okitegedde baganda bange, buli muntu yenna asobola okubeera ku politics era ng'amumanyi. Tuleme kugamba nti bano ab'obukanzu ab'obukooti be batutegeerera. Abalabi baffe njagadde mpiseewo information eyo nga ate eri so crucial, information nkulu nnyo, information nkulu nnyo eyo mugitegeere. Abantu bonna abanajja ne pata endala mu 2026 oba 2025 gwe tugenda okuyingira kuba bwe bagenda okutandikira nga tebali mabega wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, abo bakola byabwe. They are not opposition, they are here to keep their positions. Nga President wetugamba. Once again, njagala okubaaniriza mu kibuga London ekya London United Kingdom nga tuli wano ku embassy ya Uganda mu kwekalakaasa okw'emirembe okutuusa amaloboozi gaffe ku embassy okuwulira n'abantu bonna okuwulira ebikolobero ebikolerwa mu Uganda, okuttibwa abantu, okubba amataka, okutta abantu. So zezimu ku nsonga zino eziri wano tutusaawo. Tukyagenda maaso n'okwekalakaasa era tukyagenda maaso n'okubaweereza abalabi baffe abalungi abamambeerya TV. Tukyalina obudde tujja kuba tubaweereza ebifaananyi live nga biva wano mu kibuga London ekya Bungereza. Twongera okubebaza okutweyungako budde buno nga twekalakaasa okwekalakaasa okw'emirembe wakati mu kibuga London.
abalabi baffe abalungi aba Media TV twongera okubaaniriza wano mu kibuga London ekya Bungereza nga tuli mu kwekalakaasa okw'emirembe okugenda maaso olwa enfuga ebbi obwannakyemalira obuli mu nsi yaffe Uganda. People power, our power. We are Ugandan community standing in front of the Ugandan repressive representative of the brutal dictator of Uganda, Museveni, a brutal dictator, Museveni of Uganda, who has been in power for 40 years. And we are standing here, we are asking for human rights respect in Uganda. For the last 40 years, Ugandans are being brutalized, murdered, raped, kidnapped, and tortured by this brutal regime of Museveni. We are talking about human rights. A dictator being in power for over 40 years, that cannot be human rights. You know, staying in power for 40 years, Museveni has used the Ugandans as a sacrifice for his stay in power. We are talking about a brutal dictator, Museveni, who murdered over 2.5 million people before he took over power through his rebel movement. And the reason why he went to fight the Bush War was for the respect of democracy and human rights. But as we stand in front of the so-called Uganda High Commission, it's a shame that we are fighting for the same thing which took him to the bush and whereby 2.5 million Ugandans sacrificed their lives for human rights and democracy. But with this brutal dictator having stayed in power for over 40 years, Media TV, Ugandans have been suffocated politically and economically. As we speak today, YouTube channels. We are talking about the richest man in Africa, the brutal dictator of Uganda, Museveni, worth $13.5 billion US. But in Uganda, as we are standing here, we don't have no working hospitals in Uganda. We don't have no schools in Uganda. We don't have no roads in Uganda. Ugandans cannot afford £1 paracetamol. Ugandans cannot afford £1 lunch or dinner. Ugandans are being starved by the brutal dictator because of our dissent to change of politics and change of government in Uganda. We are talking about democracy. In the UK, we've had over 11 prime ministers. In Uganda, we still live under the same brutal dictator for 40 years. In America, they've changed 7 presidents. But in Uganda, we still live under the same brutal man, Museveni of Uganda. Museveni is not the future of Uganda. Museveni has been a problem for Ugandans and Uganda. We cannot talk about Museveni for tomorrow. We are talking about Museveni of yesterday but one. People power. Our power. People power. We want change in Uganda. But the change cannot come under this present brutal dictator of Uganda, Museveni. For the last 40 years, Ugandans have been going to the booth to vote for change, but after the elections, they are being rigged. He's using his military to change the results of the voting, and what we are left for, we are calling on the UK government to impose more sanctions as they've done recently, in hoping that with more sanctions to come, the brutal dictator of Uganda, he'll be included in the travel sanctions and economic sanctions against him. We know very well that is a $13.5 billion US rich. And if that money is seized, that money will be used in the new government in Uganda to develop Uganda, to build roads, schools,
abalabi baffe abalungi aba Mamp Media TV and Mamp Media YouTube channels, twongera okubaaniriza ku kwekalakasa okw'emirembe wano mu kibuga London, mu kifo ekiyitibwa Trafalgar Square. This is very central of London. Ekifo ky'abalambuzi we bakuŋŋaanira we wali embassy yaffe eya Uganda. Ebizimbe bino twagala okubajjukiza nti byagulibwa omugenzi Idi Amin cash down. Yes, wano otherwise twandibadde tusobola kubeerawo na embassy abantu abali mu central wewati. Abalabi baffe abalungi abali ku Mamp Media TV and Mamp Media YouTube channels, twongera okubajjukiza nti kigenda maaso kwe kwekalakasa okw'emirembe wano mu kibuga London ekya Bungereza. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. When we go to the side of the environment, the Chinese and Total Energy, they are supporting a 1,444 heated pipeline, but this pipeline goes through our game reserves, our forests, and the environment has been destroyed in the so-called construction of this oil pipeline. Now, the second destroyer of our environment is the Madivan family, who owns plantation and plantation of sugarcane in Uganda. They've looted 35% of the Ugandan indigenous land, who have been forced off their land in order for the Madivan family to plant their sugar plantations and factories, which is not good for the environment. The so-called sugar from these factories, it doesn't serve Ugandans, but it serves Eastern Congo, it serves Rwanda and Southern Sudan. So why so that if these factories were for the good of Ugandans, we are not benefiting? That's why we are calling on the Madivan family to move out of Uganda. Let them go to Sudan, let them go to Rwanda, let them go to DRC Congo and put their empire there. People power, our power, NUP, everywhere. All the lakes in Uganda have been polluted by the Madivan family. Twongera okwaniriza kigenda maaso okwekalakasa mu kibuga London mu makkati nga tuli ku Ugandan Embassy okwekalakasa okw'emirembe okwa obutali bwenkanya ensi yaffe gyeddukanyizibwamu. Our power. You cannot build over 1,000 sugar factories while we don't have no hospitals. You cannot build 1,000 factories while we don't have no schools in Uganda. The children in Uganda stand underneath the trees, while Madivan and Museveni, they enjoy the resources of Uganda. They own over mansions in Kensington and Kent. This is your taxpayers' money, which is sent to Uganda and is recycled back here through road puppet, and they are enjoying building mansions, buying houses, buying villas around London. When they are sick, they take first-class flights to London and they are treated in St. Thomas hospitals. This is medical tourism. Why the normal Ugandan cannot afford £1 paracetamol in Uganda? Why the Ugandans in Uganda, they can't afford even £1 for their lunch, but their children, they are enjoying the best education in Oxford and UCL on Ugandan's blood, while majority of Ugandan kids don't go to school. Only the film videos, they enjoy the wealth of Uganda. People power. You can see the students, they enjoying the life, but not in Uganda. You guys and girls, you are lucky. In Uganda, children don't go to school. The lucky one, they study underneath the trees. That is home. People power.
our power. That's why we are here fighting for the new generation, for the young generation of tomorrow. But in Uganda it doesn't exist, because Uganda has been under this military junta for the last 40 years. People power, our power, NUP, everywhere. The ladies come on. People power, our power. Abalabi baffe abalungi tubaniriza kutweyungako ku kutugaggadde Map Media TV and Map Media YouTube channels. Ekigenda maaso tuli wano mu kibuga London ekyabongereza nga twekalakaasa olw'ensi yaffe gyefugibwamu nakyemalira General Museveni ne famire ye ababbye buli kintu kyonna eky'obugagga eky'omu ttaka, abasse abantu baffe, abasibye abantu baffe nga tewali musango. Mwannyinaffe Olivia Lutaaya y'omu ku bantu abali ku bipande bino ebiri wano ng'abadde mu kkomera okumala emyaka 4. We are not happy with the things that are happening in Uganda. Uganda is a country that was condemned a part of Africa for a reason. The reason was because everything nice was coming from Uganda. But once upon a time, Kaguta Museveni came and took power in 1986. When he took power, he came and pretended to be the person who is going to bring peace in Uganda. However, when he came, he's still on the power for more than 40 years. He has decided to make Uganda a dynasty. He wants his children to rule Uganda, and his children to rule Uganda. What he is doing, he is abducting the young blood, the people who should be rescuing Uganda, and putting them into prison. He is taking people into safe houses, and they are being killed. We have got so many people missing, and we don't know where they are, because of the fact that they support Kyagulanyi Ssentamu, which is bad. And on top of that, in 2021, we won the elections. However, Kaguta Museveni decided to steal the power from Kyagulanyi Ssentamu. And right now, he is taking us to 2026 elections. Yes, elections would be nice if the country had democracy. However, what Kaguta Museveni is trying to do is trying to arrest each and every one who is against his government and putting them into prison, because he does not want anyone to rule apart from his family. His wife, Janet Museveni, is the Minister of Education. Kutesa is his brother. Saleh is his brother. Kainerugaba is his brother. And all of those are the ones who are in the top jobs. In Uganda, we pay for school fees for our children and they graduate. However, when they finish graduating, they have no jobs. They've got to be exported to the Arabian countries. And when they go there, they get their organs harvested by the Arabians. So this is the time we should say enough is enough. Enough is enough. We have come here at the Uganda House to let the Ugandans out there know that we are not happy and satisfied with what they are doing to Uganda. Uganda is a country that needs to be ruled and governed by the indigenous people. However, needs to be ruled with the people. People power, our power, NUP, everywhere. Guys, let us not be ashamed of our country. Uganda is a country that is lovely. Uganda is a country that is beautiful. However, at times even you feel sad
to let the people know that you come from Uganda because of the atrocities that are being carried out in Uganda. In Uganda, when it rains, they don't go to school. When it rains, they don't go to the hospitals. The roads have got potholes, whereby the potholes are now lakes. All the money that is being sent to Uganda by the British government, what does it do? It is money that Museveni and his people uses to satisfy themselves, and they take their children to universities in UK, they take their children to universities in America. But whereas the Ugandans are suffering, we need to get Museveni out of Uganda. This is the time that we need to stand up on our feet and we oust Museveni Kaguta out of Uganda. This is the time. Like right now, we have so many things going on in Uganda. They abducted a blogger who is called Masaba. Masaba was living in Qatar. When he went to visit his mother who was sick, what they did, they abducted him and they put on charges that he has never even known. How can someone be arrested on the 17th and the case that they are United Kingdom, Ugandan Embassy, so this is the time that we need to say that enough is enough. Enough is enough. In Uganda, when you're sick, you cannot even afford a paracetamol. You cannot even afford a Panadol. All because the money that is sent to Uganda to help us with health is transported and put to the people. And then they steal the money and then they take it to give it to their children. In Uganda, the top people, the ministers don't get ill in Uganda. When they get ill, they just get the Uganda Airlines and they come and they fly here to the UK, to India, to everywhere they can get their lives. Why are they supposing? Why are they valuing their lives and they're not valuing other people's lives? This is the time that we need to say that enough is enough. Enough is enough. Museveni must go. Museveni must go. We have got so many things going on. Like right now, this is a by the way. This is a by the way. Our Kabaka, the king of Uganda, he was abducted from the airport and he was taken to Namibia, whereby we saw his pictures and we could not believe. So this is the time we need to fight for our country. Let the indigenous people enjoy their country. We need our country back. We need our country back. Uganda had factories. Uganda had factories, but now they took all the factories to Rwanda. They took each and every mineral that they get from Uganda. They take it to go and support Rwanda. Each and everything that is of value, they've taken to support Rwanda. Museveni is building schools in Tanzania. But in Uganda, we have no schools. One day he even said that the benefits that come from the petrol line will be going to the people of Tanzania. Because at the end of the day, there is nobody he has in Uganda. Museveni said he's not a servant of any Uganda. Then why is he still the president of Uganda? Ugandans wake up. Let us wake up. This is the time we need to wake up. We need to wake up and we see that Uganda is back into our hands. We need to wake up and we see that Uganda is able to indigenous Ugandans. This is the time that we are going and the people are saying ensonga enkulu tubadde tujja ne twekalakasa naye tubadde Saturday nga embassy enzigule naye kati embassy bakola era mwebali era akaliro bakawulira omukyalo ono omuliro gwaweereza baguwulira live and clear akaliro bakawulira The Speaker Anita Mongi must resign. She has been sanctioned. But what is she still doing in power? I understand that in the first world countries, when someone is sanctioned, there is no way they can be leaders. But in Uganda, Anita Mongi is still the Speaker. The Speaker needs to resign. We need to get another speaker who will serve Ugandans with the rule, with the power and dignity and love.
that Amongi is making herself rich. Her children are studying in Northampton University. She's got mansions here. She's got mansions in Dubai. She's got mansions in America. The speaker must resign. We don't need the speaker in the parliament anymore. This is the time. Museveni must do what? Museveni must do what? Museveni must do what? Museveni must go. Enough is enough. People power. Our power. People power. They see now women's power. What is coming through now is women's power. Now I've got my day. Hello? Hello, hello? Uganda House. Ugandan House. Can I have your ears? People power. Power, power. NUP. Omwogezi omwalayo akuta akazindaalo omulamwa kwekalakasa okw'emirembe wano mu kibuga London ku embassy ya Uganda mu We are Bungereza. here, Ugandans in different areas, a few of us representing millions of Ugandans who are being oppressed back in Uganda. The UK government is very keen on the immigration issue. So many people come to the UK, but they never question why so many people are coming to the UK, the immigrants. They cross dangerous waters. They travel horrible journeys. Some of them don't make up to the UK. Recently, the UK government has passed the law to repatriate or to send all the migrants or refugees to Rwanda. However, Rwanda also has refugees here in the UK. My question is, the Ugandans, of deporting refugees to Rwanda. However, Kagame, a dictator who's been in power for so many years, is receiving these refugees in Rwanda. Kagame is a friend of dictator Museveni. They are all oppressors. And Mr. Madivani, you have not done enough to represent Ugandans. We keep on knocking on our house here every now and then. Are you sending the message that we are passing here to the UK government? Are you here sending our message to the UK government? If the signs are clear, you are not sending the message to the UK government. That's why we keep on coming here to remind you and let the people of the UK, let the people of Europe know that you are funding and standing together with the oppressors. N'okwekalakasa okw'okusima pipeline egenda okuyita mu nsi yaffe nga egenda kwonoona obutonde bw'ensi n'ebirala. Kati kwe kwekalakasa okugenda mu maaso wano mu kibuga London ekyabungereza. Ugandans need peace. What do we need? What do we need? Ugandans need democracy. What do we need? We want Uganda also to have a couple of prime ministers even after 5 years. We want to give every Ugandan a chance to lead Uganda. We want Uganda to have as many presidents as we have, and so that they can be advisors of the upcoming presidents. At current situation, we have almost 40 years military dictatorship, and our ambassador, you know, and you should know, and you should be ashamed to represent us, and you don't represent us basically. You misrepresent us with a government which is not chosen by the people. I urge you, Mr. Ambassador, to go and watch Bobi Wine, the people's president,
If you watch that documentary, then you realize that what you are representing. Excuse me, Madam Madivani, you are misrepresenting Ugandans. I urge you to go and seek a movie or a documentary called Bob Wine, the People's President. That documentary has got an Oscar nomination. It has got Oscar nomination. Not only that, it has also got a BAFTA nomination. Have you taken keen interest in following it up and represent our views with the UK government that you are representing on behalf of Ugandans? People power, our power. We are here to urge you or to tell you to let the UK government that there is no democracy in Uganda. Human rights are being violated every single day. If you can see me here, I'm looking at the camera. I'm wearing like this. I'm not breaking any law for wearing as I am. However, presently, the dictatorship in Uganda are on a rampant abduction of anyone who wears all dresses like me. This is not a crime. It's not a crime to wear the clothes of choice. People affiliated to the Ugandan military dictatorship, civilians, have been seen wearing military attire, and they are left. They are not arrested. However, anyone who is wearing this abalabi baffe abalungi aba Mam Media TV and Mam Media YouTube channels, twongera kubategeeza nti tubaweereza okuva live wano mu kibuga London ekya Bungereza ku Ugandan Embassy wano mu kibuga London. Tusobola okuba nga tulina ka network problem, naye network problem kali ku side ya Uganda wano, network etambula bulungi. Ndowooza nakyemalira ayagala kulinnya mu waya, that's what I have to say. Naye nga wano network eri kiriya era wano buli kintu kitambula bulungi, naye bwe tuba tulinamu any hiccup kijja kuba nga kivudde ku network ye Uganda. Mujja kuba nga mutusonyiwamu katono ebintu bya nakyemalira bye twagala okumalawo tusobole okudda mu nsi yaffe nga buli kintu kikola. Naye kati omusajja ye yatidde nnyo nga bw'alaba tumututte tumulaga ensi yonna nga bw'ali nakyemalira. Abalabi baffe mujja tusonyiwa babaawo ka hiccup konna akali ku sayidi ya network, n'endooza kajja kuba ku sayidi ya Uganda. Network yaffe ye Uganda esobola kuba nga tennatambula bulungi, naye nga wano mu London network yo weeri bulungi. Abalabi baffe abalungi, twongera okubaaniriza ku mukutu gwammwe omuganzi Mam Media TV and Mam Media YouTube channels nga tubaweereza live okuva wano mu kibuga London, nga ezo engombe ezituwagira nti mwebale kyemukola mugenda mu maaso. Akagomba ako kyekaba kategeeza nti mwongere omuliro, mwongere akaliro, mwongere akaliro. Batuwulira. So nga bwe mbadde ngamba baganda baffe babaawo ka network konna kali ku side ya Uganda wano, network etambula bulungi teri ku kantu konna, naye you bear with us, mutugumiikirizeeko anti munnaayo kulwanyisa nakyemalira dictator si kintu kya lunaku lumu. So kati ebyo byonna tubisuubira, naye mu buli mbeera yonna tujja kuba nga tubaweereza mutusonyiweko katono ku sayidi ya network bweba nga eri slow oba nga tetambudde bulungi. Obuzibu tebuli wano, okuweerereza buli ku sayidi ya Uganda. We are alert and we are aware. When it comes to Bob Wine, the people's president, organizing nationwide tours, then you start stories of terror bombs. You start stories of ADF. Ugandans have gone past that. That is history. You can no longer see
Ugandans and the international community that there is terrorism in Uganda. Museveni is a terrorist himself. Museveni is a terrorist. Museveni is who? Who is Museveni? Who is Museveni? And Muhoozi has been groomed to be a Ugandan general. However, Ugandans don't believe and trust in him. He is wanted by the ICC, International Criminal Court, for gross internationally recognized human rights violations. That's when Ugandans, we ask the International Criminal Court, the registrar, International Criminal Court has been in Uganda recently. From 7. Miriam Black is an ambassador to Uganda in Europe. However, Miriam Black also has done a great job in whitewashing the crimes, the internationally recognized crimes by Museveni. We call upon you, Ambassador, to let the UK government know that Miriam Black, who purports to be sitting down with the International Criminal Registrar in Uganda and the European Union in Uganda, we urge you to follow these questions, these steps. 1. Abductions, unlawfully abducting Ugandans on the daily basis must stop. Free all political prisoners. Stop abducting Ugandans. If the law is very clear in Uganda, if you commit any criminal offense, you will be arrested by the security agencies, and that is the Uganda police. And you will be given 48 hours as per the Constitution. The Constitution of Uganda is a supreme law. It gives you 48 hours if you've been suspected to have committed an offense. And you should be given access to your family members to visit you. You should be given access to lawyers. Recently, comrade who is being online, Masaba, was abducted. It's his family. And the regime, as usual, abducted him and disappeared him for a couple of days against the law. And Museveni has been breaking laws. He's been stealing general elections, and he's installing himself in power by the use of gun. Ugandans are fed up of this. We are fed up of the gun rule. We must silence the guns. We must do what? Silence the gun. Silence the gun. We need democracy. People power. Our power. NUP. Map Media TV and Map Media YouTube channels. Tubaweereza nga tuva wano mu kibuga London ekya United Kingdom ku embassy y'Abongereza. Bawulidde akaliro kabayingidde, bagaddewo bataddeko shutters, bagaddewo maloboozi bagawulira, akaliro bakawulira. NUP. Yes. Chagwani is the president of Uganda. Chagwani set up is the president. People power. Our power. The Ugandan community standing in front of the repressive government, represented by the High Commissioner here. We've been under the brutal rule of Museveni, the dictator of Uganda, for the last 40 years. But the reason why we are standing here, we are asking for justice of our missing brothers and sisters who were kidnapped 4 years back. We know the fact that they are dead, but we want even their bones so that we can give them a good farewell. That's the reason why we are here. It's one of the reasons why we've been standing here since morning, asking for accountability
from the brutal dictator. But as all you know, brutal dictators around the world, they believe in the same God. They believe in the same science. In Uganda is one of the worst brutal dictator, Museveni. We are talking about a brutal dictator who has been in power for 40 years. We are not talking about a dictator who has been in power for 10 years, but 40 years. You can imagine the suffering Ugandans are going through. In Uganda, there is no democracy. There is no rule of law. There is no respect of human rights. When you look at the money being sent to Uganda from the UK every year, it's 800 million pounds. But the money goes to Uganda and is brought back to the UK. And the brutal dictator enjoys buying mansions in Kensington, Holland Park, and in Kent. When they are sick, they fly their families to St. Thomas Hospital and enjoy the medical tourism. Their children in Uganda, we are suffering because of education. Ugandans in Uganda, the children study underneath the trees. But for the last 40 years, the UK is sending loans and grants to Uganda. But up to now, Uganda is a failed state under this brutal dictator, Museveni. It's only in Uganda whereby the government is constructing more prisons than schools. It's in Uganda where the government is constructing more prisons than hospitals. Uganda is a country of 45 million Ugandans, but we have only 9 working ambulances in Uganda. Down St. Thomas Hospital, they have more than 50 ambulances. Listen to this. The brutal dictator of Uganda, he has got over 35,000 military patrol cars. But in Uganda, we don't have ambulances. The brutal dictator is the richest man in Africa, $13.5 billion US. But in Uganda, we don't have no roads. In Uganda, we don't have no hospitals. Twongera okubaaniriza era n'okubeebaza okwekomera ku mukutu gagadde ogwa Media TV to reporting we are streaming live from London to Ugandan Embassy mu London, United Kingdom. Ekigenda mu maaso kwe kwekalakaasa okw'emirembe ensi yaffe engeri gyefugibwa nakyemalira dictator. Ebintu aboogezi baffe era mubawulira bayisaawo obubaka obwo tuzze ku lunaku olwokutaano nga Embassy eno ebeera nzigule, naye olwaleero kibayitiriddeko babaddewo naye bagaddewo shutters ezo mulaba emabega babadde waggule. Kati akaliro ko bakawulira, akaliro bakawulira. Baganda bange nenyongera okubategeeza nti mu bbanga etali awala tugenda kugulawo ettabi lyaffe erikwata emikolo, embaga, okwanjula, birthdays, okufiirwa ne divorce. Ebyuma byaguliddwa biri mu kkubo bijja, twagala mutuwagire time whenever tugenda bakubira akalango tubategeeze nti tutandise. Yes, ekirala twagala baganda baffe bategeeza nti we are the official broadcaster. Bagenda okubaweereza ebifaananyi live mu kibuga Chicago eky'Amerika mu mwezi ogw'omunaana nga tuli ku the NUP Convention 2024 egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi munaana kuna mwezi 12 mu kibuga Chicago ekya-America. We are the official broadcaster of the NUP Convention 2024 starting from the 8th to 12th of August 2024 in Chicago, United States of America. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you on Map Media TV and Map Media YouTube channels. What's going on behind us is the demonstration, peaceful demonstration at the Ugandan Embassy in London. The demonstration is all about how our government, our country has been governed badly by dictator Museveni. The killing, the brutal murder, the brutal arrests, land grabbing and everything else is being... cost £1, but even that £1 is a struggle. People power. People power. Our power.
NUP. Everywhere. We have seen videos here, but we are representing 45 million Ugandans. Because in Uganda, if you dare go on the street and demonstrate, you're going to be murdered on that same day. Baganda baffe twongera okubaaniriza ku TV ya Mwenganzi Map Media TV and Map Media YouTube channels nga tuli wano mu kwekalakaasa okw'emirembe ku Embassy ya Uganda mu Bungereza. Tuli wakati mu kibuga London, ekifo kino kiyitibwa Trafalgar Square, ekifo kya bulambuzi. Kambalageko side eno abantu bangi budde bwa ssama, abantu batambula. Ezo baasi zimanyiddwa nga red bus zitambuza abantu. Ekyo kyekijjukizo bakita Trafalgar, waaliwo olutalo olw'amaanyi wano bwe lwaggwa ne bazimba monument eyo. It's called Trafalgar and the place is called Trafalgar Square. Square eyo nga bwe mugira olabako wansi awo baasi eyo weeva ekkubo liri kutwala ku Houses of Parliament eza Bungereza teziri wala nnyo, n'ennyumba enkulu ya Prime Minister nayo teri wala nnyo okuva wano. Kati tuli wakati mu kibuga nga kyewandibadde oyita mu yenga y'ewaffe. This is Trafalgar Square, ekifo ky'obulambuzi ekimanyiddwa ennyo wano mu London. Kati wano we wali ekitebe kya Uganda mu London, naye ng'ebitebe bino byagulibwa omugenzi Idi Amin, omusajja yali ayagala ensi ye ebiseera ebyo. Waliyo ne Uganda House New York, ebyo byonna bigule. Within an tetuli bapangisa kakati ne baba nga nakyemalira amugamba nti yali tayagala nsi ye, n'amusiga nsiro, naye abantu bazokufu, abantu babuufu, kuba kisitole waali ebyawandiikibwa bwe biri. Baganda baffe twongera okubategeeza nti tukyabaweereza wano, naye tugenda kubaweereza ndoza mu dakika 3 tusobole kubasiibula. Message yo eyisiddwawo tugenda basiibula ku dakika 3. Message eyisiddwawo ey'okwekalakaasa okw'emirembe baleme balimba. It's not the numbers of people who come to demonstrate. Nabaabeera omuntu omu ng'ayinyikidde wano, message eba eyiseewo. Abantu beeno babeera bize, naye tusobodde okufuna abantu abenkana bwe bati. Tutegeeza nti nno abantu balumirirwa ensi yaabwe era bakyalwanirira ensi yaabwe. So tugenda kuba nga tubongerayo eddakiika 3 tusobole kubasiibula ku mukutu guno omuganzi nga tubadde mu kwekalakaasa okw'emirembe wano mu kibuga London ku Ugandan Embassy mu Bungereza. In America they've changed 7 presidents. In Uganda we are still under the same brutal man. People power, our power. Omusajja empale mulebedde. The time next time. It's time for change. Museveni must go. Museveni must go. The brutal dictator must go. My own family must go. People power. Okay, in English, whatever. What do you prefer? English. Okay, ladies and gentlemen, here at the demonstration at the Ugandan Embassy, one of the demonstrators, you would like to give us 1 or 2 words. Why is he here? What's the whole motive why we're here? What are you here for, you know? We are here for one simple reason, to ask and cry for the freedom of Uganda and make sure the people in the UK know that there is a country called a part of Africa, a beautiful endowed country, but it's being ruled by one family. And there's no freedom of expression, there's no freedom of there's no freedom for democracy. Everything is all Uganda is under oppression, and our education system is dead. Every single institution is dead. I want to quote one thing by a doctor in Kenya who said many of the Ugandans coming to Kenya
they're on medication, that shouldn't be treating them. And that is a big, big thing. That means our healthcare system needs an overhaul. And because of one person, everything is dealt by one person. Recently, the traders, because they were on demonstration, it had to take one person to deal with it. And this man is 90 years old. And I just want to ask any single reasoning person in this country, or even in Uganda, that what will happen if he dies? What will happen if he dies? Is he the only one who has a brain to lead Uganda? Is he the only one who has a solution for Uganda? No, we have younger people. We have younger people who can lead Uganda better. So I'm urging, and we're here basically highlighting the problem of Uganda and speaking for the voiceless people. And that's all, a little snapshot of why we're here. And we've been here still till 10:30, and we're finishing at 6 here. Thank you very much. Thank you very much. That's one of the demonstrators at the Ugandan embassy here in London, United Kingdom. He's just given us an interview. They told us why he's here, why he's standing here, and the whole motive why he's came here to demonstrate from 10 o'clock until 6 p.m. Uganda time. Ladies and gentlemen, katufuneyo omuntu waffe mulala agenda tuwaayo ka interview. Mukama waffe, tubadde tusaweyo ka interview, lwaki oli wano, kiki ekigendererwa, kino kituusaawa eddoboozi lyo. Osooka ogera mu Luganda ba mu Luzungu. Kintu kiri comfortable. Okay. First of all, let me speak in English. Ugandans, wherever you are, you have the right to a peaceful protest. No one has paid me to come here. That's my part. Okay? And we have to do all means necessary to gain freedom in Uganda, and we have to fight for it. No one is going to bring freedom and put it on a plate for us. We need to get it. One, we have freedom of speech, we have a freedom of choice, and we have freedom of movement. So if I want to go to Kasese, no one has the right to stop me from going to Kasese. If I want to go to Kenya, as long as I have the necessary documentation, no one has got the right to stop me from going to Kasese. Why am I here? I am here to represent many Ugandans out there who cannot come out and protest for whatever reason. And I urge you, Ugandans who are there, if you are not here physically, I urge you, one, you are watching this information on a gadget, you can use your Twitter and go on Ugandan embassy Twitter accounts and put your protest there. Or you can go to ICC and put your protest there using a Twitter, okay? And no one is paying you to do that. It is your right. And no one should intimidate you that you are not supposed to speak up. The people who are in power, they claim that we voted them. Like Museveni claimed that Ugandans voted him and that he won the elections. However, to deny him a chance to lie to the world and himself that he is legitimate president of Uganda, we must raise our voices by coming up in masses and protest. By coming up in masses and protest, By coming up in masses and protest. And protest is an inherent human right, whereby if it is non-violent, it is peaceful, you are not breaking the law. Put soldiers up there, or Ugandans up there. If you want to wear this is not against the law of Uganda. This other here, you can see here, it's not breaking the law. So you are free to wear it. No one should intimidate you that you are not fair. This message goes to Mr. Nanga. If you are seeing this, Mr. Nanga and Museveni and the boys, stop the abduction of Ugandans against the law. The Uganda constitution law is very clear. If you got a suspect who has committed a criminal offense, you can arrest them and take them to the gazetted known areas. Not take torture chambers, and they have 48 hours to have legal presentation, free to be visited by their family members and friends. So stop the abductions, disappearing of Ugandans, because we got your case on the International Criminal Court
we are not going to enjoy impunity forever, because we are not stopping the demand for what is right. The laws are there for governance and to maintain law and order. But if you are disregarding that and disappear in Uganda, like recently you abducted Faustin Masaba and disappeared him for many years, many days, and then later on you came up and put trapped up charges, of which it is an offense that you claim is being committed while he was in jail. We are telling you that we are not going to stop. Museveni is aware of this, and you Mr. Enanga, or Osigiri, if you are representing repression in Uganda, at some point you join those of Anita Mong. You will get sanctions, and the time will come where the law will catch up with you, because you are oppressing Ugandans, you are misleading Ugandans, you are oppressing Ugandans, and we are not going to give up. Also, those few words, njagala kwogerako mu Uganda. Bannayuganda baje bagamba mulina eddembe okugenda okwekalakaasa mu ddembe lyabwe. Era muvayo mu bulungi ne muyingira speech nga muwanise, temwetaaga lukusa kuva ku poliisi, kasa mubeera nga mulina
essaawa akadodi kayingiddewo kadodiko kayingiddewo nga bulijjo if you remember from the first phase. Kadodi, as we are about to close our demonstration in the middle of London on the Ugandan Embassy on the Trafalgar Square, London WEC2. We'd like to welcome you and we'd like to thank you for all our viewers all around the world. Ko katabuse kigenda mu maaso sawa ya kadodi. Yes, ekyo kyekirungo kya demonstration wakati mu kibuga London. Abali ku Mam Media TV and Mam Media YouTube channels. Kigenda mu maaso tunaatera okugalawo okwekalakasa okwemirembe okubadde mu kibuga London ku Embassy ya Uganda mu London ku Trafalgar Square. Kadodi essaawa eyo kadodi kyekirungo tunaatera okugalawo tunaatera okugalawo ku nkomerero y'okwekalakasa kwaffe kibuga London, Ugandan Embassy wakati mu kibuga London.
baffe aba YouTube channel ne Patricia Sewungu naye wayingiridde mu bitiibwa tulwana mu kwekalakasa okw'emirembe ku Ugandan Embassy. Uganda House tunatera okukomekereza. We almost coming to the end. Almost coming to the end of our demonstration. The Kadodi. Abalabi baffe aba Mampedia TV and Mampedia YouTube channels ekigenda mu maaso tunaatera okukomekereza okwekalakaasa kwaffe wano ku Ugandan Embassy mu London ku Trafalgar Square. Yes. Abalabi baffe aba Mampedia TV twongera okubajjukiza kyekigenda mu maaso kwekalakaasa okw'emirembe ku Ugandan Embassy mu London. Akadodi. As we come into the closing of the demonstration in the middle of London at the Ugandan Embassy, Uganda House, Trafalgar Square. Peaceful demonstrations about how our country has been governed by a dictator for almost 40 years.
lot of freedom fighters. Tulina abalwanizi b'eddembe abazze kasawa ya kadodi nga bwe tuggalawo, coming to the end, almost the end of our demonstrations. Where are you? We still need that kind of stuff. abalongi abali ku Map Media TV twongera okubaaniriza nga bwe tuggalawo. We are almost coming to the end of our live broadcast from London, United Kingdom, at the Ugandan Embassy, Trafalgar Square. It's the demonstration about how our country is being governed by the dictator Museveni and his cronies and his families by killing and kidnapping our NUP supporters, and they're being incarcerated in safe houses all around Uganda. Nga tunaatera okumaliriza, nga tunaatera okujja almost ku nkomerero y'okwekalakaasa kuno okw'emirembe. Yes, n'akadodi kwekayingiriddemu.
baffe aba Media TV tunaatera okutuuka ku nkomerero ya live broadcast. We've been streaming live nga tuva mu kibuga London ekya Bungereza nga tubaweereza butereevu okuva wano ku Uganda Embassy mu London Trafalgar Square okwekalakaasa okw'emirembe. Tunaatera okumaliriza, tunaatera okuwumbawumba, twongera okubeebaza okutwekuumirako omukutu omuganzi. We are #1 channel for the change in Uganda. Twongera okubajjukiza ng'era tubaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Map Media TV and Map Media YouTube channels. Tunaatera okutuuka ku nkomerero y'okubaweereza nga tusinziira wano ku Uganda Embassy mu Bungereza Trafalgar Square. Abalungi aba Map Media TV and Map Media YouTube channels tunaatera okuwumbawumba, tugenda kubasiibula ate mpaka omulundi omulala tunaatera okuwumbawumba. Tubadde tubaweereza nga tuva wano mu kibuga London ekya Bungereza live and exclusive. We've been streaming live from London on Ugandan Embassy, London, United Kingdom, Uganda House. Tunaatera okubasiibula, tubadde nammwe essaawa nga 2 n'omusobyo. Tweyongera okubeebaza okwekuumira ku mukutu gwammwe omuganzi ogwa Map Media TV and Map Media YouTube channels. Yes, bino kwe bifaananyi eby'abantu baffe abattiddwa, abantu baffe abafiiridde mu bintu ebitategeerekeka nga dictator Museveni yabatuusaako obulabe. Ono muganda waffe Kawuma omulaba ndowooza. One of our foreign comrades who have been murdered by the dictator Yoweri Museveni. Baganda baffe tubasiibula, baganda baffe tubasiibula, baganda baffe twagala okubasiibula era tubeebaza okwekuumira ku TV yammwe ŋŋanzi eya Media TV and Map Media YouTube channels nga twewaayo okubaweereza. Batwabayo okubaweereza wonna wabeera eddoboozi ly'enkyukakyuka mu nsi yonna. Tunaatera okumaliriza okubaweereza. Mwebale kubeera abalabi balungi, mwebale kusaasaanya eddoboozi. Hudu okoza ka meeting wakati gwawo. Banange Hudu diverting abantu bonna bamazeewo. Banaye mubeere fair. Hudu jayo akagurupu ko mukomewo wano. Thank you everyone for coming today.
People power. People power. We stand today at the Uganda House at the Trafalgar Square. Today for a reason. Uganda has been undergoing a silent genocide by General Museveni, who is a dictator. He's been a dictator for 40 years. And that's why every Ugandan is saying that we need change. It's been a long time coming. For some of you people who don't understand why some people are putting on a traditional attire, I want to explain to you. Uganda is both, we have the king and also the president, just like England is. But the king of Uganda has disappeared for some time. So there is a group of people who are saying that, where is our king? And that's why you'll see that some people are wearing a Uganda attire, which is the Gomez. Most probably you could have seen some people wearing kanzu. So this is our tradition. Some people are saying that, where is the king? And that's why we stand here. We have a king, Owechitiwa Kabaka Muwenda Mutebi the 68th. He has not been around for a very long time, and people are wondering, Aliwa, since last year, because we are going under dictatorship. You can't rule out anything. Why we come out and say that, guess what? Buganda Kingdom and the leadership of Buganda, please come out and give proper explanation. Because when you give us one explanation in the morning, then give another in the afternoon, then somebody else comes and gives us another thing. People are confused and they're wondering, where's the king? This is what I'm trying to explain, because there's so many statements that don't really add up. That's why people are saying that no. We need to come out, raise our voices, because this is our ultimate responsibility to speak. It has been there for many years, asking for their king when they haven't seen him. When they haven't seen him for a while, it is their responsibility to come out and say that, wait a minute, where's King Charles? So the Ugandans and Waganda are saying that, where is our king Ronald Muwenda Mutebi? They just want to know what is going on. It's not a problem. Please don't make it a problem. People are simply asking a very simple question. Where is the king? That's why you see some people are wearing this attire. Kwanga tulimu dictatorship, you can't rule out anything. Because it's happened before. We have seen a king killed. So this is why people are not content and they're not comfortable not knowing where the king is. That's why you're going to see this attire. Echon Chimazi. Yes. We have some people like Olivia Lutai. She has been in prison for more than 2 years. This girl simply supported Robert Chagulanyi, and she says that we want change. Alongside Michael Semudu, Muhammad Kanata, Hassan Mubiru, Lukwago Martin, Vincent Nalmonso, Mustafa Luwemba, Mbabas Moses, Kanata, Sanya, Davis Mutambi, Mr. Chiwanka, Olivia Taya, Stefan Masakalu, they've all disappeared. And many others. They have disappeared for more than a year. And nobody's giving us answers. Among the many problems in Uganda, people are disappearing on a daily basis. Somebody, for those of you in England who saw the BAFTAs, Robert Chagulanyi is our leader. And somebody made an attire for him at the BAFTAs because he was a nominee for
for best People's President documentary. And guess what? The person who made the attire was arrested simply because he made an attire. What kind of nonsense can that be? This is why we call upon every single person, please, regardless of your religion, your tribe, what you believe in. The common problem in Uganda is Museveni. It doesn't matter if you're Uganda. It doesn't matter if you're Choli. It doesn't matter if you're Msoga. It doesn't matter. Every single person in Uganda is undergoing the dictatorship of Museveni. This is why we need to join our hands on a common cause. I may not agree with you on a certain statement, but that doesn't mean that it doesn't stand. If I have a problem with my me, and you stand with me, then why don't I also stand with you on your cause? Let us join hands as Ugandans, please, in unity. Let us unite on a common cause, and that is the dictatorship, Museveni. For once and for all, please put the bloody differences on the side. Stop people power. Let us put our differences in religion, in tribes, in ideology, in anything, and to Songe Mbele. And that unity is the only way we can stand and outseat the dictatorship of Museveni. Yes. If we don't unite, ever, we are so rigid on I believe in this and I am not willing to change and I'm going to walk Olingango. This is only a social tachoka. But everybody has a right to believe and stand in unity. If we don't stand in unity, the world is together. We cannot outsit Museveni as Baganda. We cannot outsit Museveni as Basoga. We cannot outsit Museveni as Abacholi. We cannot outsit Museveni as Banyankole. Never. We cannot outsit Museveni as political parties. Yes. What is going to remove Museveni is people power. The only thing is money government. Why don't we join on that? Regardless of if I don't believe in what you're saying. As long as you're speaking change. We need to unite on that one cause, because that is our problem, that is our reason, is to remove the dictator, and we can do it if we unite. If we continuously eating each other and fighting each other, we cannot do this. It's a dead cause. I repeat, if we don't stand on the same cause, it's a dead cause. We shall continuously shout. We call upon every single Ugandan. Please share this message. Please go on Twitter. Please write. If you can write, if you can speak, if you can sing, King Saga is singing. Join him. Stop going into the nitty-gritty. Why is he singing this? Why did he sing the other? Questioning one problem after the other. Why do we always have to find a problem in every solution? My name is Patricia Sawanda. People power. Our power. That's the young lady. Those who have been asking, who is she? This is the young lady of UK. Ndoza mukalaba bagali benjole. Yo kabaka. Beba bawereza bakabaka. Beba bemula. Tugenda okubasibula. Embassy ya Uganda. Tugenda okubasibula. Nga mwebale kwekumira ku mukutu. Mwebale kwekumira ku TV yamwe. Amen. Mukiwulidde. People power. Mwebale kwekumira ku Map Media TV. Tubasibula. Hello. It's Map Media TV. Our power. And Map Media YouTube channels. We are here to remind the world. If you haven't watched the movie, the People's President. Ask why are these people here? Why are they holding Ugandan flag in front of the Ugandan house? Tugenda okumaliriza tumaliriza kwekalakasa kwaffe era twagala okuyisaba eddoboozi lino aba Map Media Fraternity nti tugenda okutandika okubaweereza nga tukwata emikolo embaga obusiki okwanjula birthday
ne divorce ebyuma byaguliddwa binaatera okutuuka mu ggwanga era tujja kuba tubategeeza ettabi lyaffe erya entertainment linaatera okugulawo nga tubaweereza ebintu byonna ebinaaba byetaagisizza eri abantu baffe bakasitoma baffe okufuna. Kyokubiri twagala okubategeeza nti we going to be the official broadcaster dealing with to oppressors in Africa, Chicago, like, United States of America Convention in August 2024. Ngebatandika na mwezi 12 mpaka kuna mwezi nga 8 mpaka na mwezi 12 nga tugenda okubaweereza live nga tuva mu America ku convention yaffe eya NUP enganzi tugenda kubanga tubaweereza. Nsaba kubebaza gye twatambulidde tugenze mu ssaawa 2 n'ekintu nga tubaweereza live streaming live wano mu kibuga London. Baganda baffe tubasiibula tugenda kuggalawo tugenda kumaliriza okwekalakaasa kwaffe live broadcast wano mu kibuga London ekya Bungereza. Mwebale kutwekumirako mpaka olwala mpaka olundi tufunyeyo abantu abatuwaddeyo ku interview mu babiri mubawulidde kakati tugenda tubasiibula and we are signing out. On behalf of Mom Media TV, we would like to thank you, all our viewers all around the world who has been watching live, who have been streaming live from London, United Kingdom, at the Ugandan Embassy, at Uganda House, at Trafalgar Square. We would like to thank you for all your time. Same as we have the ambassador here of Uganda, watching live from wherever you are, all around the world. Thank you so much. We're signing out. Until next time. Thank you. Has been installed in 2021 general election.